ஸோ இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஏன் ஃபாஸ்ட்டாக வளருதுன்னா இந்த ஸ்போர்ட்ஸுக்கு ஸ்விம்மிங் தேவையில்லை. லாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக வந்துட்டு இருக்காங்க. லாஸ்ட் இயரும் சரி இந்த வருஷமும் சரி வந்திருக்காங்க. மேபி லைக் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பெருசாக வரும், இன்னும் நிறைய பெரிய பெரிய அத்லீட்லாம் வராங்க. ஸோ அத்லீட் எவ்வளோ பேர் வராங்களோ ஸோ அவ்வளோ வந்து இந்த ஸ்போர்ட் வந்து இன்னும் வந்து க்ரோ ஆகும். Hey guys, this is me Vijay Dhanush. இன்னைக்கு நம்ம மேங்களூர்ல நடக்கிற இந்தியன் பெடல் ஃபெஸ்ட் 2025ல தான் இருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய இன்டர்நேஷனல் பிளேயர்ஸ், நேஷனல் பிளேயர்ஸ், அதுக்கப்புறம் நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. குறிப்பா இங்க என்ன நடக்க போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் அப் பெடலிங்னு ஒரு ஈவெண்ட் தான் நடக்க போகுது. இந்த ஈவெண்ட் வந்து இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டிலயும் சரி இந்தியாலயும் சரி ரொம்ப வளர்ந்து வந்துகிட்டு இருக்க ஈவெண்ட். நிறைய இன்டர்நேஷனல் பிளேயர்ஸ் எல்லாமே இந்த ரேஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போறாங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்தும் சில பிளேயர்ஸ் எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போறாங்க. யார் என்னென்ன வின் பண்றா, எப்படி நடக்க போகுது இந்த ஈவெண்ட் இருந்தெல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. So what comes to your mind when you hear about India Paddle Festival? Mulki, Mangalore, Shashitul, my home, my birthplace, and nothing else. You're a beach person or a mountain person? I'm a beach person and a mountain person. Beach because this is where this was my Janma Bhumi. My Karma Bhumi is Mumbai. But I think both. One thing that comes to your mind when you hear about Mangalore? Surfing Swami, Swamiji, Jack Hebney, Mantra, kids like Ram and all who are at it, converting this small little place on India's map to being their top when it comes to sport and when it comes to anything to do with surfing in the water. அண்ணா வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம், நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரா இருக்கேன். கர்நாடகால வந்து தமிழர்கள் மாஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஆனா சர்ஃபிங் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இந்த ஈவென்ட் பத்தி சொல்லுங்க. இது என்ன பெடல் சர்ஃபிங்னா எந்த மாதிரி இருக்கும்? இது ஸ்டாண்ட் அப் பெடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேம் லைக் சர்ஃப் மாதிரி சர்ஃபிங்ல இருந்தா இந்த ஸ்போர்ட்டே வந்துச்சு. ஸோ சர்ஃப் போர்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 8 feet இருக்குன்னா இது அதோட கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். பிகாஸ் ஏன்னா சர்ஃபிங் வந்து படுத்துட்டு தான் நிக்கணும், பட் இது ஸ்டார்டிங்கே நிக்கணும். ஸோ அதனால கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். இது மோஸ்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து சேம் லைக் சர்ஃபிங் லைக் நின்றுட்டு வேவ் கேட்ச் பண்ணோம். ஸோ அதே வந்து இது எப்படி மாறிச்சுன்னா ஸோ ரேஸ் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு ரேஸ், ஸோ ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் மாதிரி மாரத்தான் மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி மாற ஆரம்பிச்சுதான் ஸ்டாண்ட் அப் பேடல். எத்தனை வருஷமா நம்ம இந்தியால இருக்கு இது? ஸோ இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 years இருக்கு. பட் அந்த அளவுக்கு வந்து பெருசா தெரியாது. நிறைய நேஷனல் சின்ன நேஷனல்ஸ்லாம் நடத்திருக்கோம். ஸோ மேக்ஸிமம் ஒரு 20 people to 30 people தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க நேஷனல்லி. இப்போ இந்தியால வந்து இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு. அது எப்படி நான் ஃபீல் பண்றீங்க? இந்த ஸ்போர்ட்டுக்கு ஒரு ரெகக்னேஷன் கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? கண்டிப்பா இப்போ அது ரீசெண்டா ஒரு லாஸ்ட் 2 years தான் கிடைச்சது. ஸோ மேபி இதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். ஏன்னா இந்த ஏபிபின்றது இன்டர்நேஷனல் வந்து அந்த வேர்ல்ட் லீக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு சின்ன கண்ட்ரிலயோ இல்ல நார்மலான காம்படிஷன் வந்து போக மாட்டாங்க. ஸோ ஒரு ஹோப் இருந்தா மட்டும் தான் ஸோ அவங்க வந்து ஏபிபி வந்து டூர் வந்து போகும். ஸோ லாஸ்ட் 2 years வந்துட்டு இருக்காங்க. லாஸ்ட் இயரும் சரி இந்த வருஷமும் சரி வந்திருக்காங்க. மேபி லைக் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் பெருசா வரும், இன்னும் நிறைய பெரிய பெரிய அத்லீட்லாம் வராங்க. ஸோ அத்லீட் எவ்வளவு பேர் வராங்களோ ஸோ அவ்வளோ வந்து இந்த ஸ்போர்ட் வந்து இன்னும் வந்து க்ரோ ஆகும். ஸோ இது வேர்ல்டு வைடு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்டாண்ட் அப் பேடல்ன்றது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் இப்போ இந்தியாவில் இது வேர்ல்டில் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்ட் அப் பேடல் தான். ஏன் அந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக இது வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு மற்ற ஸ்போர்ட்ஸை காட்டலாம் அப்படின்னு நீங்கள் அதில் கேட்டிங்கனாக்க அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருக்கும் வந்து கடல், தண்ணி, ஏரி, குளம் எல்லாத்துலேயும் தண்ணியில் போய் விளையாடணுன்றது எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கும். அந்த ஆசையை நிறைவேற்றிக்கணும்னாக்கா ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கும். ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க தண்ணிக்கிட்ட போனாங்கன்னா ஐயோ தண்ணியில முழுகிடுவோம், ஜாஸ்ல வர்ற மாதிரி ஷார்க் வரும் அப்படி சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும். 50% வந்து ஸ்விம்மிங் தெரியாது, அதனால ஐயோ உள்ள போனா உள்ள முழுகிடுவோம் அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஏன் ஃபாஸ்டா வளருதுன்னா இந்த ஸ்போர்ட்ஸுக்கு ஸ்விம்மிங் தேவையில்லை. அது இல்லாம இதுல வந்து இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு ரெஸ்கியூ உண்ட ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து 2 இருக்கு. ஒன்னு வந்து லைஃப் ஜாக்கெட் போட்டுட்டு தான் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணுவீங்க. ரெண்டாவது இதுல ஒரு லீஷ்னு ஒரு உபகரணம் இருக்கு. அந்த உபகரணத்தை காலில் கட்டிப்பீங்க. நீங்க தண்ணியில விழுந்துட்டா கூட அந்த உபகரணம் போர்டோட அட்டாச் பண்ணிருக்கோம் உங்களுக்கு. ஸோ நீங்க வந்து ஈஸியா ஏறி மேல திருப்பி வந்துடலாம். ஸோ அதனால வேர்ல்டு வைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ரொம்ப வளருது. ஏன்னா உலகத்தில் இருக்க நாட்டில் வந்து எல்லா நாட்டிலையும் கடல் கிடையாது, ஏரி, குளம், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல எல்லாம் அவங்க வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணணும்னு நினச்சி இந்த ஸ்போர்ட்ஸை வளர்க்குறாங்க.
See, this is the second edition of India Paddle Festival, and as you see, the idea is to promote the stand-up paddling, which is like a sister sport for surfing. The surfing is very popular. There's a lot of surfing events happening in the country, but also it is quite tricky to hold an international surfing event because the quality of waves, conditions, all that matters. But paddling is something which can be organized and done very well. It doesn't have to be dependent on waves or the waves quality and all these things. So paddling can be done anywhere. It's a very easily doable activity for anybody of all ages, all kinds of at all different water bodies as well. It's not limited to ocean only. You can do in ocean, in the river, in the sea, in the lake, pond, anywhere. Any water body you can paddle. So that's what makes it a very versatile sport, and as well as the fastest growing water sport. So now to have an international event and to be promoting and bringing international athletes, the world's best athletes to come and paddle here is what makes it very special event for us. Hi bro, how are you? Very well, recovered and already having some time to breathe and enjoy the location. Cool. How was the race? Tough, really hard. Yeah, like we love to come to race here because how hardcore the conditions are. Like the wind, the current, the elements are definitely working against you. So it feels really satisfying when you cross the finish line. And I think we are doing sport for that kind of feeling, that kind of emotion. So I love this race, but it was definitely tough. Super. How was our Indian players? Very strong. Like overall, like you see the development year after year, and I was really happy to see that actually India came in as the first Asian nation this year at the event. The previous years there was Thailand and Indonesia ahead of them, so I think that really shows a good direction for the Indian athletes. And I think Sekar is becoming faster and faster. The gap was smaller between the international athletes and him. And then also seeing the other Indian athletes battling it out with the other Asian countries really showcases their power and the improvement year by year. நம்ம தமிழ்நாட்டுல இந்த ஸ்போர்ட்டுக்கு எப்படின்னா வரவேற்பு இருக்கு? ஸோ தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபண்ட்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ வின்னருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ப்ரைஸ் மணி. ஸோ நீங்கள் வின் பண்ணிட்டீங்கன்னா மேடல் எடுத்துன்னு போய் சர்டிஃபிகேட் எடுத்துன்னு போயிட்டு நீங்கள் ஸ்டேட்டில் கொடுத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ப்ரைஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இப்போ வந்து கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க தமிழ்நாடு. ஸோ ஸ்டாண்டப் பேடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் 28 டைம் வந்து கண்டினியூஸாக நேஷனல் வின் பண்ணியிருக்கேன். ஆமாம், இந்தியாவை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி நேஷனல் கேம்ஸ். தென் இந்தியா ரெப்ரசென்ட் பண்ணி லைக் நான் ஒரு 4 வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் போயிருக்கேன். ஸோ என்னோட வேர்ல்டு ரேங்கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18வது இடம். 18வது. பட் 2018 தான் லாஸ்ட்டாக பண்ண வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18வது முடிச்சேன். சூப்பர்ண்ணா. இப்போ ரொம்ப பெரிய சாதனைகள் பண்ணியிருக்கீங்க. அது பெருசா தெரியலன்றப்போ அது எப்படின்னா இருக்கு உங்களுக்கு? இவ்வளவு பண்ணியிருக்கோம் நம்ம, ஆனா அந்த ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுக்கான ரெகக்னேஷன் ப்ராப்பரா கிடைக்கலன்றப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருக்குண்ணா? அது ஸ்போர்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படிதான். ஸோ அந்த ஒரு பெரிய லெவல்ல வர வரைக்கும் கண்டிப்பா தெரியாது. ஸோ ஒன்ஸ் கிடைச்சிட்டா பெரிய லெவல்ல வந்து ஒரு இது போச்சுன்னா தென் தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது. இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஏதாவது டேஞ்சர் இருக்காண்ணா? இந்த பர்டிகுலர் ஸ்போர்ட்ஸ்ல அலையில விளையாடுறதுனால நான் கேட்கறேன். ஸோ இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கண்டிப்பாக டேஞ்சர். சம்டைம் நீ ப்ரோக் ஆகும். ஸோ இதுலேயே எனக்கு பேக் இன்ஜுரி L4 L5. ஸோ 1 இயர் வந்து பேடலே பண்ணல. ஸோ கண்டிப்பாக நிறைய ஒரு பையனுக்கு வந்து இப்போ தான் நீ ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பாடி இடிச்சோ இல்லை ஃபால் ஆகி எனி ஸ்போர்ட்ஸ், நாட் இந்த ஸ்போர்ட், எனி ஸ்போர்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ரிஸ்க் இருக்கு. பட் யூ ஹேவ் டு பி தேர். சூப்பர்ண்ணே, ரொம்ப சந்தோஷம். ஆல் தி பெஸ்ட்ண்ணே. ஃபியூச்சர்ல வந்து கண்டிப்பா இந்தியாவை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி தமிழ்நாட்டுல இருந்து நீங்க நிறைய மெடல்கள் வின் பண்ணணும், மாஸ் பண்ணணும், இந்த ஸ்போர்ட் இன்னும் அடுத்த லெவல் போகணும்னு நாங்க கேட்டுக்கிறோம். Thank you so much. Thank you. It's so different way about my country. I'm from Spain. It's so different, but I like it. For how many years you're practicing this sports? I have been practice as paddle surf like 7-8 years, I think. Yeah, more or less. And before I practice surf, so I think all my life in the water. What are you doing in the water? I practice surf, windsurf, kitesurf, foil, all the sport you can practice inside the water. I do. All type of water games you will be practicing. Yeah, for sure, all of them. So you watch the finals now, stand-up paddling. Your view on the sports, sir? Oh, tough, very, very tough. It's a really, really tough sport, but I'm so excited that it's picking up in India. It's picking up in Mangalore, and such beautiful beaches. You guys, I'm sure, have been here for a few days and should appreciate the food and the beaches and the people here.
how do you think is Surfing Swami Foundation helping promoting sports on beach? Have you ever tried hands on the sport of surfing in India or the stand-up paddling, or in future are you willing? I will. I come from here. My home is 5 minutes from here. Even now when I came here, I don't go to any hotel. I go down to Mulki where Ram and all are and where they've started. So, you know, I've seen them as kids and actually pray for their success, wish them all the very best. India is in the final today. My son-in-law plays, but I needed to come here because they needed that support, they need that blessing, and that's why I'm here. You know, I'll go back and watch cricket. I know India is doing well. Yes. I have my nephews, they're coming back in April this time, and the only reason they come to Mangalore, other than of course Devi Ma, the pujas, the temple, is surfing, is paddling, and they want to come back because of these boys. So I've got my niece, my nephews all coming from US just to paddle, and 20-30 of their friends have come here and I think gone to Mantra and kayaked and done surfed and gone into the ocean with the boats of the fishermen, done some jump they've done from some rock out there in the middle. So yeah, lots happening and lot to happen. And what's exciting about it is Mangalore is connected now. We've got flights to Delhi, we've got flights to Chennai, we've got flights to Hyderabad, we've got flights to Mumbai. So wish us the best and pray we grow. Hi bro. You are the coach of this juniors. Yes, bro. Tell about these kids. What are the achievements they did? So these kids, you know, the last couple of years has been really good. Even before that, we've been, putting in a lot of work under Surfing Swami Foundation, and we provide them with boards and we give them good high-level training. These boards are, they're not cheap and they don't manufacture here. So we have to import it from Thailand, and we provide them with the world-class infrastructure. But right now, it's all showing up. For example, today he came first in the under 15 category. Wow. He came second, beating a kid from Thailand. He's one of the top athletes of Thailand. Okay. And he came third. And not just that, like last year we had a national circuit, so Akash Pujar had made history. We had a men's competition. It was a long distance 12 kilometers competition, and the first time in India, him being a under 15 category, he competed in that and he won third place. So that has never been done before. சின்ன பசங்களா இருக்காங்க, இந்த ஸ்போர்ட்டே கொஞ்சம் டஃப்ன்றாங்க. பசங்க மாஸ் பண்றாங்களே. இந்த எத்தனை வருஷமா ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அத பத்தி சொல்லுங்க. ஒரு 1.5 மந்த்தா ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 1.5 மாசத்துலயே கத்துக்கிட்டாங்க. ஆமாண்ணா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் சும்மா கடல்ல குளிச்சிட்டு இருந்தானுங்க. நான் டெய்லி ட்ரெயின் பண்ணுவேன். ட்ரெயின் பண்ணும்போது சும்மா பார்த்தேன். சரி வரீங்களாடா பண்றீங்களாடான்னு கேட்டேன். எல்லாம் வரேண்ணா, நீங்க சொல்லித்தாங்க அப்படின்னு. ஓகேடா வாங்கடா அப்படின்னு சொல்லி தந்தது எல்லாம். இருக்கலே சின்ன வயசு யாருன்னு நீங்க? அவன் தான் அண்டர் 10. அண்டர் 10 இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கானே? ஆமா பண்ணிட்டு இருக்கான். நல்ல பிளேயரா? நல்ல பிளேயர்னா. நல்ல பிளேயர். டீம்லயே கொஞ்சம் பவரான பிளேயர்னா. பவரான பிளேயர் அவன் தான். ஆமாண்ணா.